Bila kupoteza wakati mgeni wetu amefika, alhamdulillah, na amekuja kutoka Nairobi. Hana lengo lengine isipokuwa amekuja kutupa manufaa sisi katika kufuatilia hizi klasi zetu. Ameonelea na yeye tumpatie siku moja na sisi tumsikize amekuja na zawadi gani. Abu Najma, wale ambao wanamfuatilia kwenye Horizon TV watakuwa wanamfahamu vizuri yeye yuko katika mfumo gani na yuko katika kitu gani kwa watoto ambao wanaofanyia. Kwa hivyo nafasi ni chache sana, isipokuwa mimi kawaida ya mgeni hatuwezi kumweka, lazima aone msimamo wetu sisi. Abu Najma lazima aone, manake weza kuwa pengine asipata hizi klipu, yule anamnyang'anya saa, huyu anamnyang'anya simu, akija one kibokoni ndivyo kulivyo. Lazima tujue sisi watu gani. Kwa hivyo bila kupoteza wakati tumpe slogan yetu, Bismillahirrahmanirrahim. Here we are. Here we are. Ready to serve Allah. Ready to serve Allah. Here we are. Here we are. Ready to serve our beloved Prophet. Ready to serve our beloved Prophet. Here we are. Here we are. Ready to serve our parents. Ready to serve our parents. Here we are. Here we are. Ready to make a difference. Ready to make a difference. Here we are. Here we are. Saying no to drugs. Saying no to drugs. Let come what may. Let come what may. It's a do or die. It's a do or die. Whatever it takes. Whatever it takes. It's not over. It's not over. Until we win. Until we win. Ya Allah. Ya Allah. Please help us. Please help us. And guide us. And guide us. Takbir. Allah. Takbir. Tayari hisia zishamka zote, tumwache sasa azungumze. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Qala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam, Allahumma salli alayhi qaddara Allahu wa ma shaa fa'al. Mtume sallallahu alayhi wasallam ametufundisha kwamba ikitokea jambo ambayo huwezi ukalizuia na lishatokea, unasema kama Mwenyezi Mungu amekadiria kwamba itakuwa hivyo, nitakuja nimechelewa na nilikuwa sina njia isipokuwa kuingia katika kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala, ndio kwa maana nikachelewa. Na Warabu wanasema kwamba fama la yudraku kullu la yutraku jullu, yani kama jambo halikuweza kufanyika lote lisikose kufanyika, sio hata kama ni kidogo lifanyaje? Lifanyike. Jambo la tatu ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amehesabu kwamba al-kalimatu tayyiba sadaqa, yani maneno mazuri ni sadaka. Pengine ningekuja hapa kwa hii msikiti Old Town niwapatie 20, 40, 80 million, maybe ingeisha, maybe ingekuwa na mwisho. Lakini al-kalimatu tayyiba, maneno mazuri haishi na itakufaidi mpaka mwisho. Mathalu kalimatin tayyiba kashajaratin tayyiban asluha thabitun wa far'uha fi sama, yani mfano wa maneno mazuri daiman huishi, itakufaidi mpaka akhera. Ni kama mti mzuri ambaye ile mizizi yake iko katika ardhi na yale majani yamefika mpaka kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika janna, imekwenda mbali sana. Kwa hivyo wasia wangu wa kwanza ni kwamba kila yule ambaye anakuja hapa hivi kuongea na nyinyi na kuwapatia nasaha na kuwapatia kisa chake, muwe ni watu ambao mtasikia na kufahamu. Allah pia akasema kwamba fabashir ibad alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana, wape habari njema waja wangu ambao wanasikia. Mara mingi nikiongea na wanafunzi na waambia kwamba there is a difference between hearing and listening. There is a difference between hearing and listening. What is the difference between hearing and listening? Hearing ni kwamba kama wewe si kiziwi unasikia, kama wewe si kiziwi unafanyaje? Wanasema hearing is a physiological process that involves the vibration of sound waves into our eardrum to the central auditory system of the brain.
Yani wewe akili, ile mishipa yako na system yako ya akili inapitisha ile sauti, wewe uko sawa, si ndio? Hearing, wewe sikizi, unafanyaje? Lakini wanasema listening involves paying close attention to and making sense of what you hear. Yani listening ni kwamba ukasikia ukafahamu ni nini umeambiwa, sio? Yani ukafahamu, by the time hii class inaisha unaweza ukahesabu nukta 2, 3 na ukawa ni mwenye kukumbuka bila kusahau. Mfano wewe ni mwalimu, utatrainaje mtoto ajue difference ya hearing and listening? Ushaonaga mtu anasikia udako ingawa haifai, sio? Yani wewe uko hapa na watu wanakuzungumzia nyumba ya pili, nyumba ya tatu, mtu anasikiaje? Uko hivi attention, si ndio? Alafu uko hivi, sio? Alafu unakaaje? Sasa hiyo listening tungekuwa tunatumia pia shule kwa kila jambo letu la kheri, hakuna mtoto ungemuona anashindwa na masomo. Fabashir ibad alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsan. Utasikia maneno mengi sana katika hili ulimwengu, lakini siku zote jifundishe kufuata yale mazuri. So many speakers but always take the best and leave the worst, ndio? Chukua yale mazuri, wachana yale nini? Yale ambayo hayata kusaidia. Kwa ufupi kabisa ni kwamba tumezungumza na mzee wangu Babuali ya kwamba nieleze kisa yangu kutoka mwanzo mpaka mwisho, kisha tujaribu kujifunza ni nini tunapata katika hizi visa. Na kama Allah aliposema faqsusil qasas la'allahum yatadhakkarun, watolee stories, visa, huenda watafanyaje, watakumbuka. Laqad kana fi qasasihim ibra, katika kisa ya kila Muislamu kuna nini? Kuna mafunzo ndani yake. Maisha yangu ilianza kama maisha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambapo yeye alipofika mwaka wa 6 tayari Rasul sallallahu alaihi wasallam alikuwa complete orphan. Mtume sallallahu alaihi wasallam hajazaliwa, babake amefariki, sio? Alipofika miaka 6 mamake akafariki, sio? Mimi 1980 tayari nilikuwa orphanage, kwa makao ya mayatima. I was already an orphan in 1980. Bimaana ya kwamba by 79 nilikuwa sina mzazi, sina baba, sina mama, sina mtu yoyote. I was already an orphan. Tayari nilikuwa nishakuwa yatima. Imagine you open your eyes, you close your eyes, you open, all of a sudden when kijana mdogo, what you remember ni kwamba once upon a time ulikuwa kwa nyumba ambayo iko na watu wachache. Now you open your eyes, unajikuta uko katika makao ya watoto 120. Wadduha wal-layli idha saja ma wada'aka rabbuka wa ma qala. Na hii sura ni one of the best surahs ya wale watoto mayatima, ya kwamba wadduha ad-daw'u, ile mwangaza. Allah anapana mwangaza ile wakati wa duha, wakati mwangaza imeenea ulimwengu mzima. Wadduha wal-layli idha saja, Allah anapa na usiku, ma wada'aka rabbuka wa ma qala. Na huyu ni Mtume sallallahu alaihi wasallam anaambiwa na Allah ya kwamba once you become an orphan, never feel lonely. Usiwahi kuishi ya kwamba uko peke yako. Allah subhanahu wa ta'ala ataendelea kukuangalia na kukufuatilia mpaka ile wakati ambapo utakuwa mtu mzima, umefikia full potential, na Allah subhanahu wa ta'ala ataendelea kukuhifadhi. Kwa hivyo 1980 I was already an orphan in an orphanage. Ile makao ya mayatima ilikuwa na watoto 120 children. Ndugu yetu, brother yetu Adnan nilisikia kisa yake katika YouTube, nilifuatilia, na kila ule ambaye amezungumza sasa na ile maisha muliishi pale Kisumu na vile mlivyokuwa mkila. Sisi pale katika orphanage kulikuwa na sinia ile ya pilau, sio? Sinia moja mko watoto karibu 20-30. Na nyinyi wadogo, ukipiga mkono ya kwanza, ukirudisha mkono ya pili, sinia imefanyaje? Imeisha. Nilikuwa namueleza Babuali kwamba sisi tulikuwa tunaita kudharana. Hebu sema kudharana. Kudharana unajua inamaanisha nini? Yaani ile mkono yako lazima ende kama lightning. Alafu wewe ni mdogo, na usipofanya hivyo utalala nini? Talala njaa. It was very very difficult growing up in the orphanage. Si jambo ambalo ni jambo rahisi. Sometimes even utakuta ya kwamba hata wale wafanyikazi ambao wengi walitulea, wengine walikuwa hawako trained kulea mayatima, na wengine walikuwa mtu anazungumza jambo
inakuja kukudestroy for the rest of your life. Imagine you are 120 kids. Saa ingine unafukuzwa skuli, unarudi pale nyumbani, kuna wale wafanyikazi wa kufua na nini, wakuulize mbona uko skuli, kwa nini hujakwenda skuli? Naambia mimi nimefukuzwa na mtu anatakikana skuli. Nasikia baadhi ya wale wafanyikazi anasema kwani hao walimu hawajui kwamba nyinyi watoto wa kutupwa? Hawajui kwamba wengine nyinyi chokorata hamuna wazazi? Unasikia vitu kama hizi negative and it really destroys you. Naona unasikia mtu akisema maneno kama hii na maneno mengine ambaye mimi sifanyi nini, siwezi kuambia. So unakuta yani ya kwamba mimi naweza kusema kwamba hakuna hasara kubwa ambaye binadamu anaweza kupata kama milango yote ya pili, milango zake mbili za peponi zifungwe. Mlango ya kwanza inafungwa ni wakati babako anapofariki. Mlango yako ya pili inafungwa ya jana ni wakati ambapo mamako anafariki. Kuna mtu aliwahi kuua wakati wa Abdullah bin Abbas. Alimuua mtu na akaenda kwa Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas alikuwa habrul umma, alikuwa ni mufti, alikuwa ni alim, alama. Yule bwana akamuuliza kwamba mimi nimeua, nifanyeje? Vipi nifanye toba? Abdullah bin Abbas akamuuliza mamako iko hai? Yule jamaa akasema kwamba la, mama amefariki. Basi Abdullah bin Abbas akamwambia wewe fanya kathratul istighfar. Baadaye kuna ule bwana alikuwa karibu akamuuliza Abdullah bin Abbas ya kwamba mbona umemuuliza kama huyu mamake yuko hai? Abdullah bin Abbas akamwambia kama mamake angekuwa hai, kama mama angekuwa hai, wema wote angemfanyia mamake, ingekuwa ni sababu yeye kufanyaje? Kusamehewa. Tuko pamoja Wallahi hakuna neema kubwa kama wewe mamako yuko hai na unaserve mamako. Mamako anakuambia nenda sokoni, nitandikie kitanda, ebosha vyombo, fanya hivi, fanya vile. Kila service wewe unamfanyia mamako, unapata thawabu na khairati nyingi sana. Yani yule jamaa aliua, lau kuwa mzazi wake angekuwa hai mamake, kila hasanata angemfanyia ingekuwa ni sababu yeye kufanyaje? Ingekuwa ni sababu ya yeye kusamehewa. Sasa pale orphanage ndio mahali ambapo tumeinukia. Kulikuwa na a lot of struggles. Saa ingine usiku inaisha stima ama wale wafanyikazi wameenda, saa ingine mnapigana. Huyu na huyu walikuwa wamegombana, si ndio? Mnaambia ngoja usiku. Wafanyikazi wote wakienda simebaki nyinyi watoto. Angalia sasa vile mangumi itatembea. Na pale hakuna kuamua. Watu wa hii upande na watu wa hii pande hakuna kuingilia. Pale shekhe mtapigana subhanallah. Mpaka mnafanyaje? Mpaka mnaheshimiana yani. It was a hard struggle. Unaona maisha ilikuwa ngumu sana. Growing up, most of wale watoto tuli grow up nao pale katika orphanage walikuwa very bright children. Very bright, extremely bright, genius. Lakini most of them did not make it in life. Kwa nini? Kulikuwa hakuna mtu wa kuwafuatilia. Nobody cared a lot. Umefanya homework, hujafanya homework, you'll become a doctor, an engineer, a nurse, a pilot, whatever, president, nobody cares. Na ndio unaona ya kwamba tarbia ni muhimu sana. Nini maana ya tarbia? Tarbia ni education. Nini maana education? Tarbia education inamaanisha ya kwamba it is to grow, to take care. Yani mfano mtoto ukisema unampatia tarbia, inamaanisha unamfuatilia. This boy wants to become a doctor. Unafuatilia homework yake, unakwenda skuli, you work with the teacher, you follow their progress. Unafuata ile vile wanavyoendelea mpaka mwisho unamlea huyu mtoto vile mtu anaangalia inaitwaje zile plants au zile mimea. Unaifuatilia mpaka inakuja inakuwa mahindi kamili, inakuwa machungwa kamili. Hiyo ndiyo maana nini? Maana ya tarbia. Tarbia ni kwamba unafuatilia, unalea huyu mtoto ana grow until he becomes a president, na wewe uko pale ulimlea, umempatia training. That day when he becomes a president, you cry. Unasema mashallah, mimi ndio nimelea huyu mtoto nikamfanyia training au nikampa tarbia, and today is a president. So most of the kids pale katika orphanage hatukupata tarbia. We were just left. Wewe endelea kuwa. If you make it, it is okay. If you don't make it, then you lose in life. Mostly ni kwamba wale very bright kids walikuwa na pass pale from primary school,
walikuwa wanapata sponsorship. You get a sponsorship. If you fail, there is no sponsorship. Very rarely will you get a sponsorship. You had two options. Number one, either unaenda unapelekwa technical school. Number two, either you go to approved school. Unajua approved school ni wapi? Approved school, yes, jela. Zile shule ambazo ni za serikali, unafanya technical, but at the same time ni kama uko jela, unafanyaje, unaangaliwa. Unaona, so still approved school ilikuwa worse kuliko nini? Kulikuwa pale orphanage. Hivyo nikamaliza primary, tukaenda, alhamdulillah, Allah kanijalia kwamba waniyasiruka lilyusra. Saa ingine Allah anaweza kukuneemesha zile vitu za skuli na masomo na nini, Allah afanyaje, anakufanyia, inakuwa ni rahisi. So nikabahatika nikakwenda high school. Naweza sema ya kwamba biggest challenge nilipata when I was a teenager ni high school. High school ndio mahali ambapo vijana wanapotea, na ndio mahali ambapo you see darkness. Imagine niko high school, wale watu tuko nao primary tayari wamekuwa wadosi. Unajua maana wadosi? Wako na nini? Alafu wanang'ara, wanavaa vizuri. Yani jamaa amevaa jeans designer, amevaa viatu poa. Unaona, yani ameng'ara. Alafu on top of that, sijui nyinyi mnahitaji Mombasa, Nairobi nasema akona dem, akona Mombasa hivyo akona dem, si ndio? Sasa just imagine ile environment si tumeinukia pale St. Teresa's, ni environment ya crime Yani orphanage iko hapa, ukitoka pale nje kulikuwa na hoteli moja, kulikuwa na hoteli moja inaitwa Wailers. Inaitwaje? Ni nani Wailers? Allahu yastur. Kuna hoteli moja ilikuwa inaitwa Wailers. Pale Wailers ilikuwa waizi wote wa Nairobi walikuwa na hang around pale. All the criminals. Alafu ndio ile wakati tulikuwa tunasoma novel moja inaitwa My Life in Crime ya Kiriamiti. It's very important musome hiyo novel mkipata. Who was Kiriamiti? Nani anajua Kiriamiti? Nani amesoma novel yake? Aha. Hii ndio one of the most important lessons nyinyi mjifunze kama vijana wadogo, kama shababu wadogo. Number one, sisi tumeinuka St. Teresa's, it is a crime prone area. Ni mali ya waizi, wale gangsters, waizi wabaya. Sisi tulikuwa tunaangalia huko Mombasa Kisauni, kulikuwa wakali wao sijui na nani, wakali kwanza. Kule Nairobi watu walikuwa wanacheka, sewani akina nani tena, naelewa. Yani wale vile wanavoiba kule Nairobi, wakiangalia wenyu hapa naona hawa ni jokes. Ni jokes. Naelewa, because kule ndio center, kule unanyafurwa, kule lightning. Yani wewe umepiga hivi, umeshika hivi mobile, itatoka kwa mkono ni kama light. Pa, jamaa mpiga boom. Na ukiangalia hivi uone mtu na ujui mali ameenda. Yani you grow up in such an environment. It was very, very difficult. And then kumbuka kwamba you are an orphan. Kulikuwa na wakati hiyo in the 90s, kuna jamaa mmoja muimbaji alikuwa anaitwa Tupac Shakur. Watu wanamsikia na this is one of the influence pia ambayo inachangia kupoteza vijana wengi. Vijana wengi hawasikizi qala Allah, qala Rasul. Mtu anakuambia vile Bob Marley amesema, vile Tupac amesema, vile rapa fulani amesema, vile musician amesema, vile nani amesema. Watu wangekwambia qala Rasulullah, mtume amesema, Qur'ani imesema, ungemuona mtu anaiba. But people listen to celebrities na wale actors, ndio? Mtaani nani watu walikuwa nasikia nani? Jamaa mmoja anaitwa 50 Cent. 50 Cent alisemaje? Live rich or die trying. Live rich or die. Unajua inamaanisha nini? Live rich, yani fanya juu chini, ukuwe na do, ukuwe na pesa, ukuwe na mali, or die trying. Ama kufa ukitafuta millions and billions. Bimaana ya kwamba ingia katika crime, kwenda kuwa muizi, iba, beba bunduki, nyafura, fanya nini? Live rich. Yani ukitokea hivi mtaani umeng'ara, watu wanakuogopa, uko na dem, uko na simu nzuri na nini. Live rich or die trying. Hiyo ndio ile life ambayo ilikuwa in high school. Sasa mimi nimemaliza primary, high school form 1
wale watu tulimaliza nao class 8 wamejoin crime. Nikiangalia wale marafiki zangu Nairobi, tunasema mabeste zangu, wameng'ara. Jamaa unaona meng'ara, amevaa jeans kutoka juu mpaka chini. Zamani zilikuwa zile safari boots. Unaona ile safari boots watu wanavaa, jamaa anatembea mtaani. Alafu unajua ukiwa hii age ya teenage, you admire courage. Yani ukiona kijana rika yako, rafiki yako ako na roho yani haogopi, alafu ameng'ara, alafu akija mtaani anaongea, anasikizwa na nini, anakuinfluence, si ndio? Unaathirika na yeye, si ndio? Basi ikawa katika hali kama ile ambapo wale mabeste zetu wanaenda, tumemaliza nao high school, primary wame drop out, wanaendaga wanafanyaje, wako katika crime, wanaiba. Naona jamaa anakwenda, saa nyingine hata mtu anakuja meng'ara, unamuona kuna pesa na kila kitu, na akupi hata ndururu. Unamuuliza vipi unatamani, si ndio? Vile anavovaa, anavong'ara, anakuambia kwamba kama unataka kung'ara kama mimi, twende jioni, twende usiku. Nasikia kwanza wewe utakuja kama guard, si ndio? Yaani hao wameenda mahali kuiba, wewe utateiniwa kuwa rada. Unajua maana kupiga rada? Yaani wewe utakaa pale kwa gate hapa mahali wameenda kuiba, kazi yako ni kuangalia nani anakuja, si ndio? Alafu kuna mwingine yule wa kuingia kufanyaje? Wa kuchukua. Alafu kuna ule mwingine wa kufanyaje? Wa kubeba zile bunduki na nini. Imagine that kind of environment and you do not have a choice. Mimi naweza sema Allah Subhanahu wa Ta'ala, nilikuwa naona hii inatokea in high school na some of my friends waliingia katika crime. Na nilikuwa leo namueleza Babuali ya kwamba one of the disadvantages ambao Waislamu wako nayo, especially Muslim youths, wazee wako nao kwa vijana, ni kwamba misikiti hazina facilities za sports. The mosques do not have facility for sports. Even some of the masajid, they do not encourage sports. Unajua ukiwa kijana, when you are a youth, ukiwa kijana, wanasema youth is half of madness. Ukiwa kijana ni kama wewe ni nusu ya wazimu. Ukiwa kijana, kama ilivyokuja katika suratul Yusuf, kijana yarta wa yalab, kijana atacheza ama amerelax, ndio? You need that energy. Ukiangalia wale wa Kristo kule Nairobi, most of the viwanja ni zao, wako na YMCA, Young Men Christian Association, wako na swimming pool katika zile sehemu zao za ibada, wako na basketball katika sehemu zao za ibada, wako na football, wana viwanja, you can participate in sports. How many masajid wana encourage vijana wao kuwa na sports facility? How many? Sasa wakati ile niko high school na niko primary, mtaani mueleza hivyo, ni crime prone area, ni sehemu ambayo ni ya crime. Yani unaona, grow up, when we were growing up, nyinyi mkiwa hii age, we did not have examples, hatukuwa na role models. Mtu wa mtaani ungemuuliza what do you want to become, unataka kuwa nini, angekwambia nataka kuwa best admirers. Either unataka kuwa makanga, unajua makanga? Conductor. Unataka kuwa makanga ama unataka kuwa dere ni driver, ama unataka kuwa dere ama unataka kuwa muizi. Unaelewa? And people used to admire crime. Kwa nini? Muizi alikuwa anang'araga poa, alafu waizi walikuwa handsome. They are handsome, they wear nice clothes, wanavaa nguo mzuri, umeelewa? Wanavaa nguo mzuri, and then they had money. They had what? Money. Walikuwa na nini? Yes. Sasa imagine that kind of a challenge in that environment, and then mbona sisi we did not become a victim? Nikiwa primary nilikuwa napenda kusoma, reading habits. In the 80s ulikuwa very few families wako na TV na wako na videos. Yani unakuta pale kama area yetu ya St. Teresa's, unakuta family fulani ndio wako na TV, ni black and white. Tena zamani ukiwa na TV nyinyi wadosi, mashallah wale wadosi wako na nini nyumbani, wako na TV black and white. Kuwa na video ilikuwa kitu kubwa sana, ni kama leo kuwa na V8 latest model. Naona? Sasa kitu ilitusaidia some of us ambapo we were not affected in that environment. Mimi nilikuwa napenda sana kusoma, reading habits. Tulikuwa tunasomaga novels, hizi African writers. So imagine niko class 6 nasoma Sidney Sheldon. Nani ashasikia Sidney Sheldon?
ilikuwa ile novel moja kubwa hivi, because ukitaka kuwatch movie, when you wanted to watch a movie, hamuna video na hakuna TV. Sasa watu walikuwa wanasoma novels. Ukichukua novel ile unasoma, it's like you are watching a movie. Naona? So tulikuwa nasoma Sidney Sheldon, tunasoma Daniel Steele, tunasoma hizi African writers. Imagine uko class 6 unasoma kitabu kama ile ya Kiriamiti, My Life in Crime. Hiyo novel moja inangoja na watu kama 20. Hebu niambie ile novel utasoma na dakika ngapi? Tulikuwa tunamaliza na 3 hours, 4 hours, 5 hours. Ukimaliza novel nono hivi, ukimaliza hivi novel, kuna next person anangoja, na wewe unafanyaje? Unangoja mwingine akupatie novel usome. And that is why it is very very important, age yenu, the age that you are in, mukwe na ile reading culture, kupenda kusoma, reading culture. Hata nilisema nikija hapa ndawaambia, one of the biggest blunders nyinyi mnafanya, nun wal qalami wa ma yasturun. You want to be successful, make sure you always have a pen. Usiwahi kutembea bila pen. As much as we sing our slogan, here we are, ready to serve you Allah. Lakini hebu inua mkono kama uko na kalamu. 1 2 3. A big percentage hamuna nini? Hamuna kalamu. Allah ameapa na kalamu. Success inaanzia nini? Kalamu. Allah anaapa na kalamu. Nun wal qalam. Kitu ya kwanza Allah ameumba ni kalamu, sio? Na akaambia ile kalamu andika. So at your age you want to be successful, always carry a pen. Wengine anasema lakini kule kwa sports center, kwa kiwanja, hata kwa kiwanja carry a pen. Once you are used to carrying a pen, you will always be successful. It's very very important. Wallahi ni aibu kubwa Muislamu anakuambia nisaidie na kalamu, nipe kalamu, nisaidie na kalamu. You will never become a scholar if you never carry a pen. Angalia hapa hivi sasa, kila mtu amefanyaje? You don't even have a pen. Unasikia, ukisikia ita evaporate, itatoka kwa akili. Kitoka kwa akili hakuna faida umepata. I give you a challenge. Hebu angalieni zile video zote wakati ya administration ya Obama. This is just an example. Administration ya Trump, administration ya hawa viongozi wote, hata George Bush na hawa viongozi, and all these presidents. Utakuta president amekaa na cabinet ama amekaa na wale watu wanamsikia. Utakuta each and every one of them has a paper and a book. Wanaandika ile kitu wanasema, na pengine ile kitu wanasema they can remember, but to show the seriousness that they want to implement what they hear, they do what? They write. Number 2, how many of you have watches, wearing watches? Hebu inua mkono kama uko na saa kwa mkono. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Mashallah, quite a big percentage. Usiwahi kutembea bila saa kwa mkono. Unaona hii hapa? Kama hauvai, uivai wapi? Uivai hapa. Kwa nini? Kwa nini watch ile kuwa na saa? Allah ameapa na wakati mara ngapi? Wadduha, wal asri, wal layli, wal fajri. It's very very important. At your age, learn to keep time. Learn to control your time. Na mara mingi hapa hivi mulizungumziwa issues of planning, because mimi sidhania kwamba nyinyi generation yenu ya 2050, 2040 you can become successful without a pen, without wearing a watch. Once the fact ya kwamba hauna saa kwa mkono, it shows you are careless. It shows you don't care about time. It shows that liwe na liwalo, si ndio? It's a very very bad sign. So during that time ya high school, nimesema it was one of my darkest days. Imagine unafika form 3 unaona giza. You don't know where you are heading. Haujui unaelekea wapi. You don't see the future. And that is why one of my biggest achievements, ukiniuliza what is your biggest achievement in Nairobi? One of my biggest achievement, sisi tulipomaliza shule, tulianzisha programs inaitwa pastoral programs. Ni nini pastoral programs? Pastoral programs ni dawa in high school. Yani we started going to schools.
shule zile za serikali kuanzia Starehe Boys, Starehe Girls, Alliance, Kenya High School, Isili High School, Jamhuri High School, Upper Hill, and all these schools. Tulianza outreach programs kwa wale students wa Kiislamu kuanzia kuwafanyia mentorship. Naelewa? Why are you in school? Why do you come to school? You are in school for a reason and a season. You are in school for a reason and a season. A reason is education, si ndio? Season ni 4 years, si ndio? Kwa nini uko shule? Kwa sababu na malengo, si ndio? We started doing these programs. Kwa nini? Because during the days when we were in high school, hakuna mtu alikuwa anatuongoza, hakuna mtu alikuwa anatuguide. Mashekh wako msikitini. Sheikh mashallah akosi kuswalisha, akosi kutoa khutba. But wewe unataka kufanya dawa na wewe ni sheikh. All the young people are in school. They are not even in madrasa. They are not even in madrasa. Unataka ku raise up a community, go to schools. Na serikali na education system wanakuwa na lesson inaitwa pastoral in every school. In every school. Pastoral ni kwamba ime inakujaga Wednesday, Monday ama Friday, whereby ni 30 minutes ama 45 minutes, sheikh anaruhusiwa kuja shule aongee na wanafunzi. In every school, hapa Mombasa na kila mahali ukiangalia education system. So tukaanza kuparticipate katika hizo programs na kujaribu kufanya nini? Kufanya zile awareness. So in high school was the hardest time. Unaona haujui unaelekea wapi, haujui kwa nini unaenda shule. Ukifika shule unaona wengine washaanza kuvuta bangi. Umefika shule unasikia huyu ako na dem, huyu ako na dem wawili, huyu dem watatu, huyu dem wanne, huyu hivi vile. You know, it was the hardest time. It was the hardest time. Something which is also very important. Angalieni, kuna kitu muhimu sana na mimi nawapatia nyinyi challenge. Kwa nini Allah amerudia sana kisa ya Adam? Wa idh qulna lil malaikati isjudu. Kwa ajili hii kisa iko na more than 1,000 benefits or more than 1,000,000 benefits without exaggeration. One of the lessons to learn, what we learn from the story of Adam pamoja na Iblis. Number 1 ni kwamba learn to follow the rules. Learn to follow the rules. Kule Nairobi watoto wanasemaga hapangwigwi. Hapangwigwi. Unajua maana ya hapangwigwi? Yaani mtoto amsikizi mzazi. Madhe anakuambia enda shule, madha bana kila saa enda shule, mara tandika kitanda nini bana, mimi sipangwigwi. Unakuwa mang'aa, si ndio? Babako anakuambia hivi, acha kufuatana na marafiki wabaya, nsikuone na fulani. Buda tafash bana, mimi sipangwigwi. Ukijikuta wewe ausikizagi wazazi wa upangwigwi. Na kama upangwigwi, you become a failure. You must learn to follow the rules. Hapa Babuali anatutrain kwa manhaji ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah alileaje masahaba akakuwa successful? Kalima mbili, sami'na wa ata'na. We listen and we obey. We listen and we obey. Listening and obeying, it's very 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 important. Yule mwizi mkubwa Kiriamiti, ile novel yake kama umesoma ni kwamba he was a very bright boy. Alikuwa very clever, very very genius huyu mwizi mkubwa Kiriamiti. Unajua alikimaliza high school alienda shule gani? Alienda Nairobi School. Nairobi School ni national school. Wakati yetu ilikuwa inaitwa Patch. It's a national school. Mbona Kiriamiti akumaliza shule akaingia crime? Anasema alikuwa siku moja alifanya blunder, alifanya makosa, akaambiwa akaite wazazi. Ile kuogopa wazazi watakuja shule na nini atakuwa punished. That was the end of his school. Akaona mimi sitaenda kuambia wazazi wangu, wakija skuli ndapigwa na nini. Akatoroka nyumbani. Nairobi kule kuna wale vijana wale wanaiba magangsters, ndio? Akajoin wale gangs. It's very very important you as young people mujue kwamba mtihani Allah alipoumba binadamu, kitu ya kwanza Allah alimtrain, wala takraba hadhi shajara, wala takraba hadhi shajara. Yes, wewe ni binadamu, ayahsabu linsanu ayutraku suda. Binadamu huwezi wachwa kama mnyama, huwezi wachwa kama mnyama. Lazima Allah atakuamrisha, Allah atakukataza. Lazima wazazi watakuamrisha, watafanyaje? Watakukataza. You must listen and obey. Hapa hivi katika activity
Saa ingine mnafanya activity na Babuali, Mandri, mko na program zenyu. Learn to obey the rules in order for you to become what? Successful. Ukiangalia maisha ya Kiriamiti ni kwamba even though he was a very bright boy, the only time he became a failure. Kwa nini aliingia mambo ya wizi? Ni kwa ajili alikuwa hasikii na afanye nini? Hakusikiza yale ambayo alikuwa anaambiwa. To cut my story short, nikamaliza high school, we learned our lessons. Imagine ukimaliza high school, ukiangalia nyuma primary, ukiangalia nyuma high school, now you start to regret. Where did I make mistake? Makosa ilitokea wapi? Na hiyo ni illa ma rahima rabbi. Yule ambaye Allah atamrahamu ndio atagutuka baada akiwa kijana, akiwa shab. Utagutuka ukiwa katika kama ile. Tumemaliza high school. Ukifika 18 years unafukuzwa orphanage, unafukuzwa kwa ile makao ya mayatima. With or without ID. ID utakwenda kutafuta huko mbele, huko nje. Nobody cares. So yani mtu mzima ushakuwa mwanaume. Na usisahau kuna wenzako ambao walifukuzwa pale makao na wakaingia crime, na wengine hata mumewazika. It was not easy. Nakata story yangu iwe short kwa ajili ya wakati. Nimemaliza high school, umetoka high school na umetoka orphanage. Imagine ukitoka high school na umetoka orphanage, you only have two options. Number one, ufikirie marriage life na kusettle. Number 2, ufikirie maisha ya kwenda club. Ukwe ni mtu wa madisco, unaenda ma night club, unaanza kula happy. Usiwe ni kijana. We ni kijana unaanza kula happy, si ndio? You don't have a choice. When you now become old, hata idha balagha shuddahu wa balagha 40 sanatan. Wewe hujafika hiyo umri ambapo sasa una hikma, you can make the right decisions. Unaona? Sasa we had two choices. Either uanze kwenda huku kwa club na hangout na nini, ama ufikirie vile utapata kazi ufanyeje, uoe. You don't think about education. Because hata ukifikiria education, nani atakulipia? Whether you are passed you are fail, hakuna mtu atakulipia. Mimi Mwenyezi Mungu akanijalia when I was 19 tayari nikaoa. I was 19 nikafanyaje? Yes, nikaoa. Takbir. Naona? So when I was 19 nikaoa, watu wengi sana walinipinga na hakuna mtu alinisupport wakati ile naoa. Wengine badala kunisaidia wanasema vijana wa Nairobi wanajifanya wanaoa nini, lakini wanataka kucheza na wasichana na hivi na vile. But me, I was focused. Number 2, kwa nini nilioa mapema? Nilijua kwamba maybe naweza chelewesha nikafika 50, 60 and I don't become a millionaire. Nikuwe broke na niko 50. Na ngoja siku ile ndaoa nipate 10 million kwa bank, ndio ndaoa, ndafanya harusi kubwa kwa hall, ndafanya hivi na vile. Kwa hivyo ningoje tu nitafute pesa, ningoje hizo siku, si ndio? And I could not bargain because ningekuaje sure kwamba ndapata hizo pesa at that age. Number 2, when I was young nilikuwa sure ya kwamba niko na afya. Kwa hivyo ile afya yangu hata leo nikioa naweza kimbia marikiti nikabeba mizigo. Naelewa? Naweza hangaika, yani naweza enda mbio nikalea familia yangu. So mimi nikasema let me marry when I'm young, at least I can take care of my family. Na moja katika vitu zimenistiri mimi is early marriage. Alhamdulillah, sasa hivi ninavyozungumza watoto wangu wawili wasichana wamemaliza university. Na mtoto wangu wa mwisho yuko class 8. Anafanya this year class 8. My first born yuko 25 years old. My second born yuko 22 years old. Takbir. Allahu Akbar. My third born yuko 14 years old. Lakini unaona nikivua hii kanzu na kofia, nikicheza basketball pale Makadara, huwezi sema ni mimi. I can still run. Naweza piga layup, naweza piga shot, naweza dribble. That is the advantage. Unaona, you marry early in life, unamaliza kazi mapema. Unalea watoto wako wewe uko young. Sasa mimi nikitembea na watoto wangu, utasema either ni ndugu zangu ama ni mabeste. Tunagoteana. Tunapiga story pamoja. Tunazungumzia mambo ya college, mambo ya life, mambo ya siasa, mambo ya nini. But sometimes una delay ile marriage, baadaye inafanyaje? Unakuja you are already old na bado haujafanya nini? Hujaoa. Sasa
15 years in my marriage, bado natamani ujue sisi tunafanya kazi ya dawa. Dawa ni nini? Si kwamba hatusemi si ni ulama, si ni mashekh nani, hapana. But our community, watu wetu wanahitaji dawa, wanahitaji kuongozwa. Nimweleza background huku nyuma. Unaona? Wanahitaji nasaha. Every time unakwenda kufanya kazi ya dawa, you're trying to reach out to the youths. Waislamu badala ya kusupport wanakupiga vita. Wale wajasoma dini, wale ni majahil, wale wanapoteza watu. Wewe njoni mtusaidie, sisi tunatoa watu kwa drugs, tunatoa watu kwa crime, tunasaidia watu wa mtaani warudi msikiti. Nyinyi ambao mlosoma dini, maulama, alama, mashekh, mmesoma vitabu mingi, come and help us. Unakuta wengine wanaanza kuwapiga vita. Vijana nani? Saa nyingine tulikuwa tunakaa ile hadithi moja ya 40 Nawawi, balighu anni walau aya, si ndio? Mimi sijasema ni shekhe, lakini ile hadithi moja naijua anafanyaje? Naifikisha, siingizi maneno yangu. Akwambia fulani amesema inafanyaje? But instead of community tusaidie, now they start fighting you. Every time unafanya successful program na vijana, badala watu wasimame na wewe wakusaidie, they fight you. And this is very very important, nyinyi mjue kwamba wewe ukifanya shari, wallahi Mombasa mzima itasimama na wewe. Watakuvuta bangi, watakufanya heroin, watakufanya nini, waovu watakuwa tayari kukusaidia. Simama ufanye kheri, uone wangapi watasimama na wewe. Wangapi watasimama na wewe. Siku zote utakuta kwamba waqalilu min ibadi ash-shakur. So ile kitu mimi ilikuwa inaniuma, tunafanya program, tunafanya successful program na youth, munasikia matusi wale wajasoma, wale ni juhal, wale ni majahil, wale ni hivi, wale ni vile. It is really painful. Na mimi nilikuwa najua kwamba okay, nyinyi mnatudharau hatujasoma, mnatudharau hatujui hili na lile. After 15 years in my marriage, nilikujaga nikapata scholarship ya kwenda Sudan. Wakati hiyo nilikuwa Starehe Boy Center nafanya program na vijana wa pale. Niko msikitini, nika apply Sudan, nikapigiwa simu, nikaambiwa umepata kabul ya kusoma Jamia al-Afriqiyya al-Alamiyya. This was in 2009. Imagine that was after 7 years nimepoteza kazi. I was jobless for 7 years. All of a sudden unapata scholarship ya kwenda kusoma, hauna passport, hauna birth certificate, haujui utaanzia wapi. You are supposed to report in 1 week. Remember kwamba uko na mke, uko na watoto, you have to leave them, go for 5 years study. Lakini kwa ajili mimi nilijua kwamba waman yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu, sio wewe ukimtegemea Allah na kutoshele, utamtegemea binadamu, the human beings will let you down. To cut the long story short ni kwamba nikaanza ile process sasa ya kuanza kwenda mbio sasa. You have to do what you have to do, but again at the end of the day the community is not supporting you. Your only crime ni kwamba you're not a graduate, wewe hujatakharaj, you're not qualified to do what you are doing. Okay, you have to continue to do what you do, you have to graduate. What do? There is a chance here. Wacha sasa nianze kwenda mbio Sheikh. Mwenyezi Mungu akanijalia nikakuja nikapata hizi vitu. Sijui familia yangu itaishiaje huku nyuma, lakini mimi nimefocus ya kwamba it's high time now nikafuta ile certificate yangu ya high school. Certificates unaenda unafanya inaitwaje ile clearing na nini na kwenda kuregister na Ministry of Education. Vup, nikaingia Sudan. Naelewa? Nimeingia Sudan siku ya Arafa, siku ya Idi. Wallahi napiga simu nyumbani, watoto wanalia. For the first time baba hayuko nyumbani, is no longer there. After Idi ya 15 years nilikuwa nyumbani na watoto wangu always. Idi ya kwanza siko nyumbani. Baba amefanyaje? Ameenda kusoma, ameenda university. How are we going to survive? It was the most difficult time in my life, the most difficult, very difficult. Ushaipiga simu nyumbani, waltafati saqu bisaq, waqila man raq wa dhanna annahu firaq. Ukitaka kujua firaq, vile nafsi ikitoka unasikia uchungu, familia yako imekuzunguka, nenda kazi Saudia. For the first time nenda Saudia 2 years, 3 years. Ebuliza wale wanakuaga airport wanaacha bibi zao na familia zao. How do they feel? The pain, ile uchungu.
Imagine nimekaa na familia yangu 15 years consecutively. Wako pale airport, wife iko pale, watoto wako pale wananiangalia, watoto wanalia. Where is our father going to seek education? Unajua kuna shida moja na umma. Kuna shida moja na umma yetu. It is okay wewe kwenda Saudia kutafuta kazi, kufanya kazi, kutuma pesa nyumbani. But it is not okay wewe kuacha family uende usome dini. Inaonekana sasa huyu anafanya nini? Sasa huyu ni nini? You get the point? Hakuna mtu atakuingilia ukienda nchi za nje kwenda kufanya kazi. But ukisema kwamba mimi nakwenda kusoma, unafanyaje? Unapata mitihani sana. Ala kuli hal ni kwamba nikajaliwa na Allah, nikaenda nikafika Sudan. Kufika Sudan kuna mitihani mbili ilinipata. Ya kwanza, kuna wale watu kudiscourage. Wallahi niliingia dakhilia ile dom. Yule jamaa nimempata kwa ile dormitory ni Mkenya, ananiambia wewe umewacha mke wako na watoto Kenya tu unakuja kusoma. Unakuja kusoma hapa dini, unakuja kusoma sheria, kulia tu sharia, dirasati islamia. Hai wewe kweli wallahi wewe sijui kama utatoboa. Baadaye akanitajia, unamjua shekhe fulani alikuwa hapa Sudan akashindwa, amerudi nyumbani kwa bibi na watoto. Unajua shekhe fulani ameshindwa masomo, amerudi. Unajua shekhe. Sasa wewe nani anakuambia utaweza? Imagine unakutana na vitu kama hizo. Lakini ule mtu alikuwa ananiambia hivyo ajui ya kwamba miro yangu ni ya chuma. Ajui huku nyuma mali nimetoka. Ajui anaongea na nani. Mimi ile wakati nikitoka Kenya naenda Sudan, nikajua either ndazikwa Sudan, ndazikwa kaburi yangu iko huko, ama nimalize masomo nirudi Kenya niendelee na vile ninavyofanya. Nikiwa mwaka ya pili nikafanya operation ya mgongo, kakuwa mgonjwa. Mimi nikienda Sudan ilikuwa sivai miwani. Ile jua ilikuwa kali sana na ile light, nikakwenda nikapata shida ya macho, nikaanza kuvaa glasses in Sudan. Mtihani ya pili nilipokuwa sana thania, nikapata back problem. Imagine hakuna mtu ananitumia pocket money. Sheikh wale ulizeni wale mashekh wamesoma Sudan, wako wengi hapa Mombasa, vijana wa medicine walisoma Sudan. A big number ya watu wa Mombasa walitakharaj Jamia al-Afriqia al-Alamia. Ebu ulizeni zile shida ziko huko. Even once babako anaweza kutumia $200-300 na bado haitoshi. Niambie mtu hata atumiwe hata ndururu. That was my situation. Saa ingine unaingia kwa bafu, hauna sabuni, hauna Colgate. Nyumbani unapigiwa simu, unaambiwa tutataka kufukuzwa ndani ya nyumba, hatuna rent. There is no food. But you still have to continue. Mwaka wa pili nimekuwa mgonjwa, siwezi afford operation. Wale marafiki zangu wa Kenya wanafanya medical, wakanifanyia plani. Kuna hospitali moja inaitwa Mustashfa Makkah, iko pale Khartoum, Mustashfa Makkah, wale medical students wakanifanyia plani, nikakwenda pale. Wale ma students wakani organize na baadhi ya wale students wako pale. Imagine nikafanya operation na wale students because nilikuwa katika pain wakanifanyia operation. Nikitoka theater uchungu ikazidi, baada ya to survive. Watu wakaniambia bana, sasa hii ni mwaka ya pili, we hautaweza na nini, na ushakuwa mgonjwa, sasa rudi nyumbani na hivi na vile. Kitu ambaye mimi nakumbuka nasema ya kwamba leo nikirudi Kenya itakuwa angalia hata fulani alikwenda akashindwa na masomo. Kuna watu walitoka mtaani kule Nairobi wakati ile ambapo sisi pia tumekwenda Sudan. Kuna very big group ilikwenda Yemen kusoma. Most of them hawakumaliza. Watu wamekwenda Sudan mpaka Madina, watu wali drop out, hawakumaliza. Sasa mimi nilikuwa naogopa na mimi niende Sudan nirudi pia watu waseme angalia hata Abu Najma alienda Sudan akashindwa na mimi ni mgonjwa Sheikh. Nikasema hapana, wallahi mimi nitakufa Sudan. Nikatoka operation bado nikaendelea na masomo. Nikakuja Kenya Sadia nikakuwa mgonjwa nilipokuja Sheikh. Nikalazwa hospitali Nairobi West. Kalazwa pale, baada ya muda watu wakanambia hapana, nao wewe wachana na mambo ya Sudan. Remember my family is suffering. Naelewa mimi ni student. Nilikuwa nafanya kazi Lithuli Avenue with a very good salary. All of a sudden nimekuwa student, familia yangu imerudi zero. Naelewa the father now amerudi kusoma, is at the university. Tuna face with a lot of problems. Niliporudi Kenya Sadia nimelazwa hospitali. Nilipotoka hospitali nikasema no way, wallahi hata kama nikutembea na mguu ndatembea na mguu nifike Sudan. Muhimu ni lazima nitakharaj, lazima nimalize masomo. Nikarudi tena Sudan. Nika struggle after 5 years
nikamaliza Sudan na nikarudi Sudan. Nilipokwenda ilikuwa opportunity ya kuendelea na masters, ya kuendelea na PhD. Sudan kuna lot of opportunities, unaona, lakini mimi nikasema kwamba after 5 years siwezi endelea na ile masomo. So after hiyo mwaka 5 nikarudi Nairobi pale mtaani, tukaendelea na program zetu. Alhamdulillah nikatakharaj 2014. Kutakharaj 2014 nikarudi nikaendelea na program zangu 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 2021. Imagine after 8 years, baada ya miaka 8, nusibu birahmatina man nasha wala nudhi'u ajra almuhsinin. Allah anasema tunamtakia rahma zetu, tunamgusa kwa rahma zetu yule tunayemtaka, wala tupotezi malipo ya watu wema. Wallahi niko nyumbani, nimeapply Kenyatta National Hospital, wametoa opportunity ya Muslim chaplain, the first ever imam of Kenyatta National Hospital, the first ever Muslim chaplain. Alhamdulillah nika-apply, nikachukuliwa. Takbir! Allah! Hata wakatengeneza video, na kuna video tayari zimetengenezwa. Historically ukikuja Kenyatta National Hospital utakuta ya kwamba I'm the first ever imam or Muslim chaplain. Chaplain ni kwamba you take care of the patients, una counsel wale madaktari manases ambao wako pale. Kuna wale students wa KMTC, Kenya Medical College, kuna wale students wa third year wako pale Kenyatta, mpaka wale wa 6th year. Ni responsibility, you take care of the students, you take care of the staff wa pale, you take care of the masjid, unawaangalia wale wagonjwa ambao wako pale hospitali, unawasomea dua, you take care of them. Wallahi subhanallah, katika ile muda nimefanya pale from September na it's February. Wallahi utaona maajabu kwa hizi dua ambazo Rasulullah ametufundisha za wagonjwa. Wallahi unakwenda unamwombea mtu dua, unamfanyia mtu dua, after some time wallahi unapata masimu. Unamtembelea mtu hivi, umemfanyia ziara, ukirudi chini baada ya mtu anakuta huyu ame-release from the hospital, huyu amepata nafuu, huyu amepata. Wallahi hizi dua ambazo sisi Rasulullah ametufundisha, they are so powerful yani. Na mimi nimezi experience at a personal level. Subhanallah. Saa ingine mgonjwa unaenda unamwambia Rasulullah ametufundisha ile sehemu inakuuma, shikilia, alafu sema mara 3. Unasemaje? A'udhu bi'izzati bismillah, sio? Kisha a'udhu bi'izzati llahi wa qudrati min sharri ma wa uhadhiru. Unamsomea mtoto mdogo yuko ICU, wallahi unamsomea suratul Fatiha, unarudi jioni mama anakuambia wallahi mtoto ameimprove. Wewe unahifadhi akida, unamwambia wallahi wa idha maritu fahuwa, si shekha anaponya, wala si shindano ya daktari, wala si zile hubub, zile matembe ambazo wanapeana, unaambia ni nani? Allah subhanahu wa ta'ala. So imagine after 8 years na after all that struggle, nimekuja sahii nafanya na Kenyatta National Hospital as a Muslim chaplain. Maneno yangu ya mwisho napenda tu kusema ya kwamba only 3 points. Number 1, it's very very important for you as young people, musiwachane na masomo no matter what comes. Wallahi it is only through education that you can become successful. Dini yetu imesema ikra, dini yetu imesemaje? Ikra. Yeah. Na Muislamu afai atosheke na bachelors, afai atosheke na masters, afai atosheke na PhD. Rasulullah nani yule Ahmad bin Hanbal anasema alipoulizwa mwisho wa ilmu, akasema al-ilmu min al-mahdi ila al-lahdi. Yani ilmu hakuna siku wewe utafaa kusimama katika ilmu. Hata kama umesimamia thanawi, umesimamia jamia, kuna zile vitabu mujalladat, sharh ya Sahih al-Bukhari, Fathul Bari, soma. Kuna sharh ya Sahih Muslim, soma. Kuna tafsir al-Qurtubi bin Kathir, Jalalain. Endelea kusoma. Huwezi ukaendelea na masomo but continue to read, continue to learn. It's very 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 important. Kwa hivyo msiwahi kuacha masomo, because mfano niwapatie, kama sisi leo baada ya Allah, mfano we didn't have the certificates, baada Allah we didn't have the certificates, we did not struggle, hatungefika mali tumefika. Imagine today if I would have dropped out of Sudan,
singekuwa katika ile position niko. Naelewa, ningepeleka karatasi gani kuprove ya kwamba I'm qualified, I can do it. If I didn't have any certificates, where would I be? Dunia yenu ni ya 2040. What is 2040? 2040 means that utataka kufungua kiosk, hautaruhusiwa na government. Watakwambia you don't have bachelors in business, hauna degree ya business, so will not allow you to open a kiosk. We don't care. Kwenda ukasome ndio ufungue biashara. Kama vile pharmacist huwezi fungua chemist bila kuwa pharmacist. Everything ina depend on education. Na Muislamu asiwahi kulaumu system. Usilaumu system. Mtume alisema usome. Na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ali-encourage science. Antum a'lamu bi shu'uni dunyakum. Nyinyi ndio mnajua shughuli zenyu za dunia. Rasulullah alikuwa na encourage pollination. Si mnakumbuka hiyo wakati ya masahaba walifanya pollination. Baadaye wakamuuliza Mtume, Rasulullah akanyamaza. Wakaona pengine Mtume sallallahu alaihi wasallam afurahi. Baadaye Rasulullah akauliza, mbona tende zimepungua, mbona hivi? Masahaba akamwambia Rasulullah, tulikuwa tunafanya pollination. Mtume akamwambia, antum a'lamu bi shu'uni dunyakum. Rasulullah anasema uko na mbegu, unataka kuipanda na unasikia parapanda ya kiyama, wanufika fi sur. Rasulullah anasema panda hiyo mbegu, still plant. Why? Because Rasul sallallahu alaihi wasallam encourage success and encourage education to the last moment. Kwa hivyo it's very very important ya kwamba as we reach our last hii lecture, it's very very important as young people focus on education. Sisi kule kwetu tumerudisha watu wazima shule, tumeanzisha zile adult education. Mimi nilipokuwa Juja Road Primary nilikuwa nabukia watu wazima certificate ya primary. Kuna baadhi ya mashekh hawakwenda primary na high school, tumewafanyia primary, tukawafanyia high school, na wengine sasa wanafanya education. It's never too late to go back to school. Unalipa 5,000 unaribook exams, unalipa karibu 10,000 unaribook form 4. It's never too late. Watu wanasoma online. Kuna so many online classes ambazo unaweza kupata, but still hakuna mtu katika sisi hapa kuna excuse ya kuwa kwamba yeye amekwama au ameshindwa na masomo ama hezi endelea na masomo. Sisi tusipofocus on what's important, especially at our age, ya kwamba education, kesho tutakuja kuangukia mali pabaya na mwisho tutafanyaje? Tutakuwa ni wenye kudharaulika katika mujtama. Allah tujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allahumma sahhil lana ma nurid wa najina mimma nakhaf bifadlika ya latif. Allahumma la sahla illa ma jaltahu sahla wa anta taj'al hazna idha shi'ta sahlan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah khair Abu Najma. It was a breathtaking story yake yeye. Ulikuwa waona ukigeuka huko kuna kitu utapoteza. Alhamdulillah, wakati wako leo umetunufaisha mahali pakubwa sana. Inshallah klipu hino isitunufaishe peke yetu, bali itunufaishe kila atakayesikia katika haya ambayo ametuelezea, basi inshallah anufaike nayo. Shukran, jazakallah khair kwa wakati wako kuja specially katika kutanguliza jambo hili na kutujoini katika jambo kubwa kama hili. Mwenyezi Mungu atakupa ajira yako. Mwenyezi Mungu akufungulie kila la khairi, akulete karibu, kila la shari akuepushie, kila mafundo akufungulie katika ulimwengu wako na akhira yako insha Allah taala. Bismillahirrahmatika ya arhamar rahimin. Mwenyezi Mungu akujalie ufike huko insha Allah, uje ututembelee tena katika hali tuliokuwa nayo sisi, tupate manufaa kutoka kwako.